What's up guys? We in Naivasha. So excited about this. Yeah, we do this. We are going to do this. We are doing this. We are doing this. Run. It took me at the sea. It's true. Me at the sea. Me sijui mwenye alinuzia aliniambia design like this. Ushamba. So what's up guys? We in Naivasha. So we're in Naivasha for 2 days, 48 hours, and it's going to be amazing. It's all about the love festival, the Naivasha love festival. It's the Anyway, yeah, it's the first Naivasha love festival. It's happening today. From yesterday, today, mpaka kesho, yeah, with the Koroga festival. So right now, tuko Buffalo Mall, one of the biggest mall in Naivasha. Let's take you guys around, see how Naivasha is. I'm still trying not too much. Not much. So guys, lens. Yapo ni gani? Yapo ni Futsubishi. Not just say ninunue skati ya red hata ni iwezi jua. Hey, no this. You did kutosha? inakaa tu inyako nayo sasa hivi. Inakaa ndogo. Hey, no this. Hiyo ingi. So guys, tuko ndani ya supermarket buying something. Yes, our driver nowadays anatafuta nguo. Yeye anasema ananuanga nguo on the go. Kwa supermarkets pekee. Yes, supermarkets pekee yake. And that's guys, the kind of driver we have. Yes, the tag is 3,000. Lungi moja hivi. Lens, my friend, I'm telling you. Si yetu ni hapa. Hicho umekata hii. Hiyo ni kubwa. Ndogo. Ni ndogo, I mean. 36. Nilikuwa nisema wewe ni mkubwa. Hapana, unajua hizi cargo pants zinakuwa tu hivi. But it's a nice one, lakini ni ndogo. Obe, ni ndogo. Hapo nichukue 40. Hii kati 40 siko na nini ya kubwa. Hiyo ndio size kubwa kwa hiyo ni. Hata Nakuru kunanga 36. Hiyo umevaa ni 36. Sijui. Kila mtu anataka mzigo wake mwenyewe. Umesikia hiyo challenge kuambia walete hiyo kitu nyumbani. Kushikanisha na namba. Walete na namba ya simu. Unajua mtu kila time atembee na kadi. Kwa wanataka ni pesa. Kumbe una kutembea na simu peke yake. hapo chini na pale uone bili kikama. Kule za pale uone bili kikama. Na Java tumezoea. Naangalia ni
this is our first meal for lunch. And after this, we're going to health eat. Yeah. Yes, we go for Koronga. So it's burning and hot, but it's lovely. This place is green. It's so green. Na maintaining the places. How do you maintain it? It's so green. Tunafanya irrigation, wakati vile kunanyesha, tunatulia.